Tonight is Bulletin. The people of Zimbabwe have celebrated in joviality that... Hello viewers, welcome to the Simuka sketch show. I know most of you are going, welcome to the Simuka sketch show. My name is Doc Vikela. I'm your usual host. I'm like that leader in Africa who never abdicates. You think you won't see me for a few days, but then I'll come out strongly. I'll be even at the Heroes Acre bearing heroes. If you feel like I'm going anywhere, on this green, then you are rebelling against a situation you cannot control. First things first, in local news, we realize that Zimbabwe is not only a world-class country, but a first world country by showing the world that we are indeed a liberated country, a liberated zone. When we fought for our independence, our great spirit media, Mbuyana Vakati, Tora Gidi Ushitonge, because most of the things that we're fighting for in the liberation struggle were the basic fraternization of blacks and white, the basic one man, one vote, the ability to go tipindo mtauni, tipindo mna first. Even since I started knowing these issues of the struggle, first street, and tampinda mna first, I can say bravo to the comrades. I think you all saw what happened. Chibage chaka jarwa mna first street. Fumvudza at its best. Kana makaona even the spacing yachona, it was so on point. It means that Zimbabweans are listening. I think the president is happy. And because at that particular moment I said to myself, kana isusu tairambizwa mna first. Pama veta idoshkera na mkawapa first straight out. Mjadzwa Chibago. But who am I to judge? Taneminda trambeta kashinga isu muna fest tichachirima chete nepumbudza and I said to myself, we need to interrogate who might be responsible, because we're under curfew. Remember, the only people that are allowed to move around with the essential services people, and we know First Street, I said Tambanayo, they are police boots on First Street. Sakatakati Zuzu, let's go and investigate. And there's your favorite news pot. No, let's go into the streets and find out who really is responsible for growing the maize. Welcome back, viewers. Like I said, we're going to be having a studio guest. But in this one, police officer, welcome to our show. First. Kanishwa Garona Fest, and out angu muri street kid, but munongosera ma streets and it saka officially muri ma street kids agaenda private school. Tinoziva kuti mune makamba yenyu iri muna fest, and of late pane nyaya yakabuda munawo yekuti pane chibagwe chakarimwa anda Pfumvudza program, well planted chichiiswa fertilizer chisakurirwa in the middle of the city chikatokura kusvika panapa. So ndoda kuti nditi imi semapurisa ndiani wamunofungira apparently what happened is, the whole country is in lockdown, and our police officers who are patrolling around the city center, checking if no one is doing dilly-dallying town, they usually eat chibage vakagara pana first paipai chakagochwa. But zava pano emtown magochera vanoita chimwe chacho chinenge chisina kunyatsoibva, saka vanochirasa ndo chinogona chiricho chakazomera paipai zvacho. Saka isiri kuti mapurisa ndo akadzvara chibage ichi. Let's not really say that, because muna first zvamo magara mungori musendraini, we know that. Mutori neimwe family pana wimpi paipai inogarapo, vanonanikira washeni ipapo. It's just unfortunate kuti this time they are locked down outside the town. So we can't really say it's the police, but anyway. Obviously, vanogara ipapo, and it is. Yes. But for lockdown, Papa, stay at home. Yes. They have to look for another home, because we don't want non-essential services in town. My street kids are asking my essential services. So help me understand. Chibagecha chinoonekwa chichangobuda chatokura chatoiswa D top. This is now an initiative yatakazoona kuti we might do great with this thing.
this is now a partnership projects this can also be pfumvudza yakasangana ne-command agriculture. So what we are trying to do is chibage chikatanga kutorimwa mutown, zvinogona kusimudza industry yedu muZimbabwe. Zvigayo zvichatanga kuwanika mudhuze imomo munana Speak, munana Silundika, and then zvosimudza employment rate. Vapana vechibage supply chain yobva yaboostwa. Saka muri kufunga kuti makatarisa kungovhunza anga kuti interest pakashandiswa fertilizer here, pakashandiswa fertilizer ipi, yanga iri top here, yanga iri D here, yanga iri murakwani here, ndiye huku here, kuti masuweji aya akadai kutekeshera nenyika. Panzvimbo pai zvapo handinyasozive kuti fertilizer ingave iri ipi yakashandiswa, but panoweterwa nevanhu zvisingaite. Wet contains urea, exactly, which might also have helped chibage kuti chikasike kusimuka, zvakaita kuti tinonoke kuzvidetecta. Zvekuti ndofunga munoona kuti patikazozvidetecta takabva tanochidzura tikachidyara zvedu kuna 2nd Street outside the city. Makatochidzura mukachini tikanonochiisa kuna 2nd Street. And chibage ukachipa 72 hours chinomera futi, at least kana pane manure and everything. Brilliant. Saka mukomana wayo akatora picture ari pachibage wayo akaputitsa dhiri, so to say akakanganisa gore renyu, toziva kuti mimi makaomerwa kuti masalaries hauye, zvinhu zvakaoma. Saka chibage icho maigona kutozogayisa kana kutozogocha muchidya zvenyu muri papatrol. Makamubata here mukomana wayo? Ideally basa redu harisiri kufamba tichiteera vanhu vakadaro, but mukomana uyu zvake tiri kumutsvaga on grounds dzekuti there is one of my certain prominent people kudenga kumashefu kwedu uku anga akashayirwa munda kuma outskirts, saka anga wato allocaterwa kunzi ndo wato munda wake iwoyo, and anga atotora nechibage chacho nechibage chake, saka munhu wekuti ndo ranga rato prazi rake. So they are busy hunting for the man down. Anyway, anyone, the viewers who has information to the person akatora my pictures, kindly report. We are giving away rewards. There you have it. The police are searching for the guy akatora picture anza pa rewards nokunopa muguru wechibage kana kupiwa dzinde 100 rinojara kumba kwenyu kuti ngaita sei ndo zvatiri kuita pa lockdown chiti kana usiri essential service hanzi gara kumba, kana uri essential service mask up, sanitize, observe social distancing, and ukasangana nevakomana parodi kana usina mari mask kupfeka mask itawo plan so that atikuendese kuseri. Hanzi garai mine change, mari yakachinjika kati change tora kuti garai muri madola maka ari separate ndizo ka officer ndizo chaizo eko kesha vatambiri evidence ndakusipata yakamuzondiona matabasi auno here yebhasi pakaipa chef motofamba chef andi pamorisa pamaiti mwana akafirepi mwana akafira kwamurewa nasa mfiro kwamurewa unofira muroto kunyira pateni. Alright, there you have it. We were talking with the officer, a responsible officer commanding the Chibage Chemina Fest. If Pfumbudza can be done by everyone else, so can the police, so can be anyone else who has got proximity to any piece of land. Tatawa tikati isusu ivunde redu ticharirwira ende taritora. Mawani. Wakomana imi. But vanhu vakarima Chibage vangambozviedza pa State House. Ngozviedza mbichana ungona kuti zvakamira sei. Moving on, we also move on to a new story. This shocked me. People are buying stolen granite from graves. Hanzi vanhu varoenda kumakuva vachinoba. Isusu taiziva kuti makuva aiyera isusu. Taiziva kuti aiyera makuva isusu. But ndiri kubvunza navo, sei vachinoba magranite ari cheap aya? Pindaika pachikomo. Uchibuda pachikomo. Unoimba kusvika wafa iyoyo pachikomo because unorohwa. So we picked the story that people are stealing from graves, and to our amazement we're like, what kind? People stealing from graves. We said let's catch up with one of the thieves. Ndizo Roman watatanga kuinda vyo ndiye akabirwa takabacha ndiye akabirwa mukadzi akabirwa ndiye mukadzi akatengeserwa maite henyu vanangu nekuuya pano nokuzonzwawo nyaya yangu magranite aya ndakatongorisewawo neshamwari yangu kuti nekuti inini ndiri yesingle mother kana wanga usingazvizivi kana wakanitarisa ndindotoita kunge ndototengetwa nemurume asi inini am hard working single mother
ndiri panapa panotondiona ndakatoendesa vana 4 kuchina nekungotengesa pamusika. Saka ndine cottage yangu yandikutora ndakatotenga stand panotondiona ipapa ndine 2 mastands. Ndakatotenga stand yangu zvakanaka ndikuvaka cottage yangu ndikati ndakuda kuisa granite yangu chimukitchen ndoda kuvaka island. Unoiziva island? Island dzedze mukitchen. Unayo? Toti kundwaka nesu matembere kutovaka zvinhu zvechisalad. Ndakatoripewa neshamwari yangu ndikanoti aiwa rigandisega ndiende kunotenga kaende kwairatidzwa kuti kwakachipawo ndikatenga granite yangu. Inini ndine queen sized bed yangu ndinowanzorara zvangu kusaidu kunongosiya kwakadaro but kwaita unge kune umwe munhu aripo. Ndakashaya kuti zvizvi kuitika handiti ndikati chiko chiri kuitika ndopandakamuka ndikamubatidza malaiti ndikaona hamuna munhu but pambedha pangu paita unge pane munhu. Ndakambofunga kuti iboyfriend yangu James. Ndakuzwa ndine boyfriend. Ndine boyfriend. Anonzi James. Ndakafunga kuti ndiyada kuya kuita surprise nokuti tinombotamba magames pa 50 shades. We are very progressive couples zvedu. Chero ndichita unge ndakati kurei zvangu but ndinozvizivawo zve-intimacies. Unoitawo intimacy here kumba kwako? Unoratidza kuti unenge uri kuleka. Nekuti kamupfekero kako akamanangu. Unopfekawo kamapenzo sketi mabhandeji akati kuuyaya. Akazokera unorara ndikungonzwa ngwenjere mukitchen mangu ndikusvika ndikudai kozi ndowanzorara ndasuka maplates angu ndarongedza ndikuona mumba mangu mune tsvina mukitchen island yeye kungoti ndidzosere manangu. Hana yangu yakarova. I tried to call James but it seems good he was unavailable. Ndakangobuda mba. There was nothing else I could do but just to try to call James but phone manje ndandasiya mba. Saka ndakatozongomira kuti kuchene ndakatozorara pabalcony yangu. Mune balcony? Nezvivindi asaisaziva iwo ndikautengesera PPE right now yecovid ungaziva kuti takaita maskiri ku drugs international. Saka shamwari yangu wacho ndakumufonera angoti iye akarifewawo handiti iyo akufonerawo munhu akamurifeya wacho akarifewa There you have it. But also we say to ourselves, the Simuka sketch show, we go deeper to unearth the story. We manage to catch up. Nemuridzi grave, like the person is deceased. Akatofa. Sorry. So this guy in his grave, he teleported to us. We said, what can we do? So we went and interviewed him live and direct to understand that some of the picture might be blurred. Those of the nervous disposition, we urge you not to watch this. Instead, screen the voice, because that's all that there is to it. But please help me welcome the victim. Mkoma givindova ne rinda sekutora kwanamboita rakabiwa granite stone avo rakabiwa headstone avo vakabirwa varimo zvavo mukati ndobva yabiwa zvakafanira kuti wakazvirararamba mako dhoro bva rabiwa kana kuti mazengo bva rabiwa. Mukoma givi mungaziva kuti ndiani here akaba granite renyu? Ndikaziva semunhu akabva panapa kudhara so vanhu varipo izvezvi handise kuti ndianani but afanira echidika. Iko kuri seiko kunyika dzimuko? Aiwa kuribo. Sure. Ndiko kuti here tikada kuendawo nhasi tikada kuuyawo so tokwanisa kusvikawo tichinakidzwawo ndikuona you are looking good. Aiwa dai zvaigona taigona mbokumbira kuti vanhu vasauya hatidi hedu kuti vanhu vauye because nguva yatiri ino tikutoona kuti matopfeka masiki kana ndapfeka masiki because chinogona kundibata kafa futi. Alright. Ndikadzokera nachoko munopedza vamwe. Aiwa imi chingozvati ingoti mask, sanitize, social distancing, musakecha. Right. So imimi mainzwa sei pamaibirwa granite renyiri headstone renyiri zvainzwika here kana kuti it was chii chainyatsoitika? What was going through your mind paibiwa headstone renyiri? chakangoitika ndechekuti takatonzwawo pachiuya motikari yaitoriro nziyo dzevapfanhu vamazuva anaya kwakutonzwa mafoshoro ari kurira pamusoro ndikashaya kuti chii chakuitika pandatoona ngirini denga pasina
zvakaoma. But in hindsight, how does it feel coming back though? Kuya kunoku ndakatogumbuka chaizvo kunoku hakusikuni kunonakidza kuuya sezvo kune corona neiyo malockdown ariko aya plus hanzi nguva dzikuru kunzi vanhu vafanira vakudzokera kuma3 saka hakusikuni kunonakidza kuuya chaizvo. Kwenyu kumune mchingosera makarara zvenyu takazorora zvedu. Alright. Saka who told you about COVID ndatoti ndichitouya ndiri munzira panga ndichitobata malift ekubva kwangu kuNgenevu kwanga ndakarara ndo pandazomva kunzi social distance plus muziku komananzi wazvinzi futi hamusi kupinda muri kupinda ne60. Ndipo ndazonzwisisa kunzi kune chimwe amene yamurungoti pandemic. Vamwana imi saka ndakanzoti pana madhu amunoita matalks navo over the granite. What is the agreement maapapi nenyaya iyoyo? Haisati yaclarify but tinenge tiri kunzwanana zvedu. Nice. So inini mukomagiva ndiri kupedzera nguva imuri munhu wekuti makapedza nguva yakawanda strike makarara handiti you would want also kuti murove nemhepo mumboona zvakamira sei kunoku handiti mumboonekera chero zvenyu musingaoneki. Zviri kunzi corona hanzi matestwa coronavirus I understand because muchangobva mukusvika. So coronavirus iri kunzi yakutestwa neinonzi anal swab handiti zvino ini ndoda kuziva kuti imimi chinhu chamungagamuchira here kuti vatore chinhingiri vobva vapinza kudivision 1 kwenyuku mati anal swab vanotora kaswab vokaisa kudidek uku haina handina corona ndikudzokera mai manjeka marambawo imazvirambawo kuti haisiribo aiwa there you have it. Mukomagivi varamba vakati anal swab kuita sei kwacho chero havasina but varamba kuitwa. There you have it, viewers. This has been Mukomagivi and the Simuka sketch show gives you nothing but the best. Makombi ekumbudza anobatika ku takuda kutodzokera manje kumbudza kuchaenda makombi kwakazara motofamba ndinodzokera pangu ipo pai manje kwakazara makuva saka vanhu vakuchafambi makombi kutongochekerera nepasouthlands pane panonzi pasouthlands munochekerera musazokecha ipapo munokwara handiti. Like I said, some of these things we do it for you, our viewers. Tinodzika kundovhendenyura kundopenengura so that you guys munonakigwa mozipigwa nenyaya idzi. Like what the president said, kuti if you don't stay at home, COVID inokushashanga. I mean, you have to believe it to live it. It's like a president of the Prime Minister of England. Usually, if you don't take precautions, you're going to be flabbergasted. You're going to be oxymoronated by the tauthification of haranguing in oxymorons of reality, in myopic tintanibulation. Mr. President. But Africa, we're going to cross over to those that pay the rent. We're going to go for a short, okay, it's not short, for an ad break where we say the show is growing. The adverts are uchiwona. Welcome to the advert section. This is the part where we thank people that sponsor our show. For starters, I would like to thank Zifa for sponsoring this show by taking the warriors. We'd like to thank City Council. City Council visa our harvest, our potential harvest. We'd like to thank you for that because we're going to take these things to GMP. Chibage Chemuna Fest was going to be the first going to GMP. Thank you so much for visa Chibage. We'd like to thank Van Zupko. Zuko irukuti vanhu ngavagare kumba. Please stay at home. Bazi rakwira. Thank you so much. We'd like to thank Vakomana for kusatibata. Thank you so much. This has been the advert section. This is the part where we thank our sponsors and I'm taking it back to those that get paid ku show E. And inini personally ndrikubhadarwa these days, so thank you. God moves in mysterious ways, so our adverts, they come in mysterious ways. All you have to do is to partake. Moving on, we're going to go to international news. International news, we're going to cross over to China in Asia. Guangzhou, Wuhan. Tukusita mchina chitaura nyaya yekuti coronavirus yadzoka zvine power. Ikoko varitaura kuti testing yavari kuita, they've been using swabbing yaya, vachishandisa swabbing, vachishandisa mhino and stuff like that. But I don't know, this ningiri ikai iri kushanda zvayo but haisi effective, and they've experimented left, right, and then they got to the center. Now they are going to be partaking anal swabs. I'll take that again. Kuchina vakupinda mD1 kunotsvaka corona.
So in essence, Zimbabweans, be ready. Until vaccine, you are prepared. Vaccine. Now, when you go for a test, before you get that vaccine, D1 division. So, so I'm not laughing at the prospect of doing that. I'm laughing at the point of I would never do it. Zvinhu zvacho ka zvida kuchinja zvinhu zvacho kuti tishe the isusu kuchina takushandisa kuti ana swab, it's a good test. I told you. Sometimes you have vanhu vakagadzira mafoni vekunoona China, ndovakagadzira everything chaunoona, even camera tina. These are the guys. Saka iyoyo vanhu vakagadzira zvinhu technology kuti mutione. Chifunga kuti vanhu kana vakudzira kuti kokotai waikokota piano ikoko ngatichimanyei. Since my ministers nema leadership vari kutanga kupuwa vaccine ngavangotanga kutestiwa with this when it comes to on our shows. We will see if they will run to it. Moving on, we go on to sports news. In sports news today, we're going to look at a story that fascinates me, that fascinates anyone across the globe. So the story is around one Thiago Silva, a defender of note, a Brazilian defender, one of the best defenders to ever play the game. He was playing for Paris Saint-Germain, PSG pa France apa. Achirowa ndobva audzana coach kuti amukete mimi coach adayo but chichi vakabva mudzorana mashoko kuti aenda kubaya zvikanzi alright baya. Ndobva abaya pachelele. Achika pachelele ndobva asvika pana Frank Lampard ndobva rowa bhora. Frank Lampard angasikatoketewo. Ndobva timu yatanga kubayiwa. Ndandati kumamiswa. Timu yatanga kubayiwa pa live. Oh man, ndodzingwa basa. Timu yatanga kubayiwa. Ndobva kumamiswa timu yayo. Timu yarowa manje. Ndobva adzingwa graft. I think Muzojos angasagara asingatodi kutengwa kwaThiago Silva. Ndobva aenda kuPSG. Thomas angazodzingwa kuPSG. Kwaza kuti hatoketewo. Because angazodzingwa ari pa10. Ndobva vamutora mbva vamunza kuChelsea. Which means kuti right now Thiago Silva ari kutamba akapfeka bag rake. Autamba akapfeka bag rake riri padoo kuti any day chogona muchaira. The story of Thiago Silva breaks my heart. It's more like the Thokozani Kupe story. Yekuti Thokozani Kupe paakasara kuMDC yake oga. Akadai akangoramba angoshingirira since angaitwa official opposition chichi asina kuzotanga kuti ladzokere kuconstitution 2014 because at that moment ndo paakaruza zvese because akasanga kutora vana Monzora vana chichi vanobva vakamutorera chimuti chiya iko zvangu Thiago Silva ane bag rakapfekwa chirokano vice president chirokano vice captain bag rako riri padoo because any day you are dispensable but ndotowa nezvebhora ndozotaura kuti kwainotora zvakawanda. Also we saw a story that was doing rounds in the social media of social distancing at the Heroes Egg. Indakati vanhu vanongotaura zvavanoda vakomana vemauto vakanga vachiita social distancing zvavo vachichema magamba but pavakazenge vakuenda manje vakanga vazonge kuchisa papi picture cherori vakazenge ndo social distancing iya yamaona iyayi apa ndo pavanga vakuenda manje kureva kuti corona yanga yasara saka pachikomo pari dangerous ndopeka pane corona panokuda social distancing murori haiwanikwe. Moving on, we go on to Asia, the weather. This is where we talk about nothing but the weather. Kana usita geography uchikoro, this is not your show. Okay, kana usita on a basic education, this is not your show. Weather reporting down no understand kuti it's weather or whether things are going to happen. Sakata hudza ine weather. It's weather because it's weather. We cross over to the weather. Eish, the weather. Manera kanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu cheweather report with Aish the weather. So nasi I'm sorry mepi yedu haina kunatsokumira zvakanaka yaiswa yakachinjinika but anyway hazvinditarisiri kukupai weather yedu yanhasi. Kumasvingo kwedu kuchange kuchi anoti kwedu because handibve kumasvingo kuchange kuchipisa sezvamunogara uziva kuti kumasvingo kunopisa and then not upokuko then kukadoma kwedu kuchange kuchitonhora kuchamuka vanhu inini nyaya dzeweather idzika dzinotondishungurudza aiwa weather imbomirai because kunyeperana aiwa weather imbomirai aiwa alright regai ningotaura zvandaudzwa kuti titaure and then muHarare mangwana kuchamuka kuchinaya mabhanan'ana hanzi achanga achibva nepasi
asazvakwaniri asazvakwana right asati amana guys all right and then apa the central of the country, I'm not sure nasi sezvandakuziva kuti mepu yangu yanhasi haina kunatsokuiswa zvakanaka on the right position. Kuchange kuine mixed weather, kuchange kuchitonhora kuchipisa at the same time kuine chando. Zvanonzi nditaure 2 minutes hadzakwana. So thank you so much for listening to the weather. Hedu yanhasi tokuchingamidze futi kuti mangwana zvakwana cut. Yeah, pari munhu arongobhadharirwa mahara. Thank you Aish, the weather, there you have it. Kana muchinge mawana weather report munozoya maona Aish, the weather, because ndozviri kungoitika kuti mangwana zvonzi kune kuna heavy rains, kuna cyclone yobva yati je zvakadzi kuya cyclone Shalini ikati je, zvakadzi kuya cyclone Elias ikati je, but mukadhibha next time cyclone COVID inokusakadzai. Handazvandataura, handazvandacelebrate. I'm only talking about my cyclone and weather. There you have it, our dear viewers. This has been the Simuka Sketch Show, and I've been Doc Vikela. We want to always commend you that in these times of COVID, the pandemic, please stay at home, please sanitize, please social distance, and please condomize. Aina nikiribozi yokareka kukondomaiza ndo panozobirwa granite stone rako rari beans inokunyudza wonyudzirwa futi granite stone inzo hauna protection gaya grave rako iwo wakafanira kushaya protection anti apa grave rako robiwa protection saka mvura yakanayi rinobhofekera woro wa double jeopardy. Zvinoita izvozvo aiwa zviite ndosaka isusu taizoti isusu tichirwa masongs edu chiti Trenchtown Rock Trenchtown Rock haina anondidzinga chete ndatotonidzinga news zvekunyeba Trenchtown Rock Trenchtown Rock Trenchtown Jukulile yaita here lunch pedza izvo iwe takataura here zvekuti vanhu vaifanira kunamata kuti national prayer day for 3 days. Madays acho aifanira kunamata vanhu ndo akafa vanhu namana nyama yaMwari haisi bo iwo wadzima alright ndondzingisa graft ndotoridawo karendi patenga handakupfeka suit shit kusobuda zvo. Until next time, bye bye.